Welcome, Mrs. Sangeeta Sundaram. So now we are Madam, going to have please. the logo launch and say that the logo Yeah, part. a bigger round of applause, please, as I always say. And another one is for the Geo Marathon. So we'll go to the stage. Mr. Nitya Das Andrew, GM, Westminster Healthcare. Sir, can I have you here on stage, please? Thank you. Actor Thamizharasan, social activist. Sir, please. And here comes the moment. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Yes, keep applauding and bring the energy. Thank you, sir. So here comes the moment once again. So can we? Yes. A round of applause. Give a round of applause. Come on. We are unveiling the logo and it's the logo launch. So Geo Marathon logo launch is here right away. So can we all give them a round of applause for opening it, launching it? Come on everyone. Can you just come here? Good evening, everybody. It's my great pleasure to be here today, and it's really a noble cause. From whatever I came to know in the past few weeks, the Geo Foundation, particularly as a healthcare organization, we are finding two connects to this. One is Clean Chennai. I mean, it's a recent பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இந்தியாவில் உள்ள cleanest cityன்னு வந்திருக்கு. அதில் நம்ம கோயம்புத்தூர் கூட சென்னையோட பெட்டராக இருந்திருக்கு. So I think we still have to do a lot of things to make Chennai a cleaner city. So அதுக்கு it's a noble cause for creating awareness for clean Chennai. And as was told by the founders of the foundation, the health and cleanliness go together. So for us, the clean Chennai is important. Along with that, I think everybody today is saying you need to keep fit, and there cannot be anything better than marathon to keep fit. And more than anything else, something very close to my heart is Kabaddi. They brought Kabaddi players as the brand ambassadors. Because one thing we can be proud of, while cricket, we are all very proud of cricket, but it came from England. We should all know it came from the British. Kabaddi is something we exporting to the world. So we should be extremely proud to have Kabaddi players as the brand ambassadors for this event. And we as particularly Tamil Nadu பொறுத்தவரை Kabaddi வந்து சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாரும் விளையாண்டுருக்கோம். So it is very nice to have them, Indian players of Kabaddi, as brand ambassadors. And from Newburgh Earlish, we'll be very happy to be part of Earlish Lab. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இதுல 80 years old lab இது இந்த சென்னையில. இப்போ அதை வந்து புது பேர்ல இந்த Newburgh Earlish லான்ச் பண்ணிருக்கோம். அதுல our main focus is before you get ill, you reach out to a diagnostic center or laboratory. So prevention and wellness, that prevention and early diagnosis is more than important in your life. So இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து ஓடிட்டோம்னா போதும், வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். அதுதான் டாக்டர்லாம் நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ வெறுமனா இதை வந்து இதை ஒரு அவேர்னஸாக கிளென்லினஸையும் மராத்தனையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ், ஹெல்த் மெசேஜ். From our institution, we'll do whatever best possible, and I am very happy. A lot of eminent people have come to support this initiative. I am sure it will be a great success, and it is continuous even for next 2-3 months. And all of you should support it in a big way, so that it actually நம்ம ஊர் ரொம்ப கிளீன்ங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கரெக்டாக கலானவாக நம்ம ரஜினிகாந்த் சார் படம் வந்திருக்கும்போது இதுவும் வந்திருக்கு. இதையும் ஒரு இதை பாப்புலர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா எவ்ரிபடி வில் சரி நம்ம ஊர் ரொம்ப கிளீன். நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா நம்மளோட சரௌண்டிங்கை நம்ம கிளீனாக வச்சுருந்தோம்னா நம்ம ரூம் கிளீன் ஆகிடும், நம்ம ஊர் கிளீனாக இருக்கும். அந்த மெசேஜோட தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் அஸ் an opportunity to be part of this event. Thank you. Thank you, sir. Thank you
so much, sir. I now request all the dignitaries to kindly stand for the photo. Ladies and gentlemen, seeing this yellow color, what do you remember? Exactly. So, as successful as our Chennai Super Kings were with the comeback in the event, could have some successful upon, I hope and pray. Thank you so much for joining us. I think we have enough time for photo op. So can you move on to the next? Yes, definitely. Please. We request. Well, without further ado, I would like to. Okay, I wish all the dignitaries to stay back. So I wish everyone to please stay back. So please. We have one more logo launch. Yeah. So now comes the Clean Campaign logo launch, and for which I would also request other dignitaries to join the stage. I would like to welcome Mr. Gopal Rao, IAS. Sir, please come onto the stage. Can I request you to come onto the stage? Mr. A. Murugesan, can I request you to come onto the stage, sir? Dr. Anandan, Dr. Kurunday Velu, Mr. Venu Srinivasan, Mr. Nandakumar IRS, Mr. Lawrence, Mr. Kali Rangasamy, Mr. Muhammad Aslam, Mr. Devarajan, Mr. Manoj Kumar, Dr. Ragvesh, Mr. Manikam, and Mr. Abhisaraman. So can I request everyone to join us on stage, please? Can I request Mr. Tamil Choir? Yeah, please come onto the stage, sir. So here we have the Clean Campaign logo launch. So once again, I request you all to give your support with a huge round of applause. Please, please, please. It's a very, very kind request. So I want you all to put your 100% energy to create that noise. Let the noise be heard to the world. Come on. So that's another logo launch. ரொம்ப clean. ரொம்ப clean. Thank you so much. I request the dignitaries to stay back. உள்ளே என்ன போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஜியோ மேரத்தனுடைய ப்ரெஸ் மீட் அண்ட் லோகோ லான்ச் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்ன்றது இப்படி தான் நடக்கும். யூஸ்வலாக ஆல்ரெடி நான் ஒரு லைவ் பண்ணியிருந்தேன். ப்ரெஸ் மீட்னா ஐடியலி ஒரு 45 minutes to 1 hour, இல்லை ½ hour to 1 hour முடிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா ப்ரெஸ் பீப்பிள் கூப்பிடுவாங்க, என்ன நடக்குது, அது என்ன ஒரு காஸ்க்காக நடக்குது, எப்போ நடக்க போகுது, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ரெஸ் தே கம் ஃப்ரம் போத் வீடியோ அண்ட் பிரிண்ட் மீடியாவில் வந்து வருவாங்க. ஸோ வீடியோ கவரேஜ் பண்ணிப்பாங்க, பிரிண்ட் மீடியாவில் இருக்கவங்க நோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. இது வந்து நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பரில் வரலாம், ஆன்லைன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன்லைன் நியூஸ் பேப்பரில் வரலாம். இதுதான் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டோட விஷயங்கள்.
ஸோ நீங்களும் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறீங்க, நல்ல காசுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெஸ் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ஆன் அவர் மொபைல் நம்பர் 9003087198. ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் லைவ். This is MC Thamizharasan signing off from Chennai Event Emcees and Chennai Event Entertainers, along with MC Nandhini, Junior MC Lambo, and Priya Jamima and George from Event Swag. Thank you. Have a wonderful time.